Vous avez sûrement déjà vu cette scène dans votre jardin sans vraiment comprendre ce qui s'y passe. Un oiseau, passé en plein soleil, les ailes grandes ouvertes, le bec entrouvert, totalement immobile. On dirait presque qu'il est blessé ou qu'il vient de tomber. Beaucoup de gens s'arrêtent, inquiets, et se demandent s'ils doivent lui porter secours. Mais voici la vérité surprenante. Cet oiseau va parfaitement bien. En réalité, il est en train de faire quelque chose d'incroyablement malin. Et ce comportement, que la plupart des gens regardent sans le comprendre, cache un secret bien plus fascinant que vous n'y pourriez l'imaginer. Alors, pourquoi les oiseaux ouvrent-ils leurs ailes en plein soleil? Pourquoi prennent-ils cette pose étrange, presque figée, en s'exposant comme ça au beau milieu de la pelouse? Restez avec moi, parce que la réponse n'est pas du tout celle que la plupart des gens imaginent. La première chose à comprendre, c'est à quel point cette posture est particulière. Imaginez un merle noir, si bel oiseau au plumage sombre et au bec orange que tout le monde connaît. Au lieu de sauter comme d'habitude à la recherche de vers, il s'y laisse tomber sur le sol chaud. Il étale ses deux ailes sur le côté, déploie sa queue en éventail, hérisse légèrement les plumes de son douze, et ouvre le bec comme s'il haletait. Ses yeux sont à moitié fermés. Il a l'air d'être dans une sorte de transe. Et c'est exactement là que les choses deviennent intéressantes. Parce que la plupart des gens en voyant ça pensent une seule chose. Le pauvre il attrape chaud. Et c'est logique non? Un oiseau au soleil le bec ouvert, qui respire fort en imagine forcément qu'il essaie de s'y rafraîchir. Sauf que c'est là toute la surprise. Si ti oiseau n'y cherche pas du tout à avoir moins chaud, bien au contraire, il cherche la chaleur, il la veut, il s'y installe volontairement. Et vous demandez peut-être, mais pourquoi un oiseau voudrait-il avoir encore plus chaud? Quel intérêt y a-t-il à s'y transformer en panneau solaire vivant? C'est précisément la question que s'y posent les scientifiques depuis très longtemps. Et croyez-le ou non, ils n'y sont pas tous d'accord sur une seule réponse. Parce qu'en réalité, si petit bain de soleil cache plusieurs avantages à la fois. Commençons par l'explication la plus simple, celle qui en est qu'une petite partie de l'histoire. Oui, parfois, c'est tout simplement une question de réchauffement. Pensez à un petit moineau qui a passé une nuit froide, recroquevilé dans une haie. Au petit matin, son corps a brûlé énormément d'énergie juste pour rester au chaud. Alors quand le premier rayon de soleil arrive, c'est comme une couverture chauffante gratuite. En ouvrant ses ailes, l'oiseau offre un maximum de surface au soleil. La chaleur traverse les plumes, réchauffe sa peau, et lui permet d'économiser de précieuses calories. Plus malin, non? Au lieu de manger davantage pour produire de la chaleur, il laisse le soleil faire le travail à sa place. Mais voici le plus surprenant. Si c'est seulement une question de chaleur on verrait si comportement uniquement par temps froid. Or si n'est pas le cas. On voit des oiseaux prendre des bains de soleil en plein été, en plein canicule quand il fait déjà étouffant. À ce moment-là, si réchauffer encore plus n'a aucun sens. Donc la chaleur n'y peut pas être la seule réponse. Il s'y passe forcément autre chose, quelque chose de bien plus astucia. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Pour comprendre, il faut s'intéresser de très près au plumage de l'oiseau. Parce que pour un oiseau, ses plumes si n'est pas juste un joli costume, c'est sa vie entière. Si sont ses plumes qui lui permettent de voler, de rester au chaud, de rester au sec sous la pluie, et même de séduire un partenaire. Si ses plumes sont en mauvais état, l'oiseau est en grand danger. Il n'y peut plus échapper aux prédateurs, il n'y peut plus s'isoler du froid. Pour lui, entretenir son plumage, c'est une question de survie. Et le soleil joue un rôle énorme dans cette impression. La plupart des oiseaux possédent une petite glande à la base de la queue qui produit une sorte de huile spéciale. Quand l'oiseau fait sa toilette, il prend cette huile avec son bec et l'étale sur ses plumes pour les protéger et les imperméabiliser. Et voilà l'astus génial. La chaleur du soleil rend cette huile plus liquide, plus facile à répartir. Le soleil aide aussi à assouplir les plumes, à les remettre en forme, à leur redonner toute leur souplesse. C'est un peu comme quand on attire ses muscles au soleil après une longue nuit. La chaleur détend tout, et tout fonctionne mieux.
Et portant cn est merm pala plus bo. Pars quil exist unauter racen, et celsi est carament fascinante. Prepares vous, pars quesiqui sudaton beaucoup d'observateurs. Imagines un instant la vie cachée qui gruel dans la plumage d'un oiseau. Et oui, les plumes d'un oiseau, si en est possiblement chouette doulet pour lui. C'est aussi un véritable petit hôtel pour des dizaines de minuscules parasites. Des pou des plumes, des acariens, toutes sortes de petites bertes qui vivent cachées entre les plumes et qui s'y nourrissent de la kératine, ou de la peau de l'oiseau. Ces parasites peuvent abîmer le plumage, démanger l'oiseau, et même le rendre malade s'il y en attrape. C'est un vrai problème. Alors comment un oiseau peut-il s'y débarrasser de bestioles aussi petites, cachées dans des endroits qu'il n'y peut même pas atteindre avec son bec? C'est là qu'intervient le génie du bain de soleil. Beaucoup de scientifiques pensent que lorsque l'oiseau chauffe son plumage au soleil, la température grimpe brusquement. Et ces petits parasites dédestinent ça. La chaleur les dérange, les agite, les force à bouger et à sortir de leurs cachettes. Ils remontent à la surface des plumes, ils s'affalent. Et c'est exactement ce que l'oiseau attend. Parce qu'une fois que ces parasites sont sortis, l'oiseau peut passer à l'étape suivante, la toilette. Dès qu'il a fini son bain de soleil, il s'y met à lisser ses plumes une avec son bec, attrapant et eliminant tous ces intrus qui atteignent bien cachés quelques minutes plus tard. En quelque sorte, le soleil sert à débusquer l'ennemi et le bec s'y charge du nettoyage final. C'est une stratégie en du temps, et elle est redoutablement efficace. Quand on y pense, c'est presque comme une séance de spa et un grand ménage en même temps. Plus ingénieux pour un animal sans mains, vous n'y trouvez pas. Et attendez, parce que ça devient encore plus étonnant. Certains chercheurs pensent qu'il y aurait même un autre avantage caché derrière tout ça. Vous savez que chez les humains, le soleil aide notre peau à fabriquer de la vitamine D, essentielle pour notre santé. Et bien, certains scientifiques pensent qu'un phénomène un peu similaire pourrait s'y produire chez les oiseaux. Quand le soleil frappe el huile présent sur leurs plumes, cela pourrait aider à produire de la vitamine D. Et quand l'oiseau fait ensuite sa toilette et les ses plumes avec son bec, il avalerait un peu de cette précieuse vitamine. Si n'est pas encore totalement prouvé, mais l'idée est fascinante. L'oiseau utiliserait le soleil comme une véritable petite pharmacie naturelle. Donc résummons un instant, parce que c'est vraiment incroyable. Quand un oiseau ouvre grand ses ailes en plein soleil, il n'y fait pas qu'une seule chose. Il s'y réchauffe, il entretient son plumage, il assouplit ses plumes, il fait remonter ses parasites pour mieux s'en débarrasser, et il profite peut-être même d'un petit bonus de vitamine D. Tout ça en même temps, sans bouger, simplement en prenant la pause. La plupart des gens passent complètement à côté de ça et croyant juste voir un oiseau perçu qui s'y prélaisse. Mais en vérité, ils assistent à l'un des comportements les plus malins du monde animal. Et il y a un détail que presque personne n'y remarque. Avez-vous déjà vu à quel point un oiseau en plein bain de soleil semble comme hypnotisé? Les yeux clos, le corps relâché, il n'y réagit presque plus à ce qui l'entoure. On peut parfois s'en approcher bien plus que d'habitude. Si tu état de transer à quelque chose de troublant, parce qu'il rend l'oiseau vulnérable. Normalement, un oiseau est toujours sur ses gardes, prêt à s'envoler à la moindre alerte. Mais pendant ces quelques minutes au soleil, il baisse complètement la garde. Cela montre à quel point ce comportement est important pour lui. Il est prêt à prendre un vrai risque pour en profiter. Si la nature accepte un tel danger, c'est que le bénéfice doit être énorme. Maintenant, vous demandez peut-être, quels oiseaux font ça exactement? La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez probablement l'observer chez vous. Le merle noir est l'un des champions du bain de soleil. Surveillez votre pelouse par une belle journée ensoleillée, et vous avez de bonnes chances de le surprendre en pleine séance. Les étonnants le font aussi, souvent en petits groupes, ce qui donne un spectacle assez drôle quand plusieurs d'entre eux s'étalent en même temps. Les moineaux, les pigeons, les pies, les corneilles, et même les petits rouges-gorges adorent ces moments de chaleur. Une fois que vous saurez quoi chercher, vous allez commencer à voir ces comportements absolument partout. Et là, vous regarderez votre jardin d'un oeil complètement différent.
Mais il y a une autre variante de ce comportement, et celle-ci est spectaculaire. Avez-vous déjà vu un grand cormoran passer au bord de l'eau, les deux ailes grands ouvertes comme une statue qui s'échappe au vent? Cette image est tellement étonnante qu'on dirait presque un blasson. Pourtant, ici, l'histoire est un peu différente. Contrairement à la plupart des oiseaux, le cormoran n'a pas un plumage parfaitement imperméable. Quand il plonge pour attraper des poissons, ses plumes se gorgent d'eau. C'est même un avantage, parce que cela l'aide et l'aide à descendre sous l'eau pour chasser. Mais une fois la perche terminée, il se retrouve trempé. Alors il sort de l'eau, grimpe sur un rocher ou une branche, déploie ses immenses ailes, et laisse le soleil et le vent les sécher. Sans ce petit riddle, il aurait bien trop freud et ne pourrait plus voler correctement. Même geste en apparence, racing totalement différent. La nature adore ce genre de petites surprises. Et puisqu'on parle de comportements étranges, laissez-moi vous raconter quelque chose d'encore plus fou que beaucoup de gens n'ont jamais entendu. Certains oiseaux ne se contentent pas du soleil pour chasser leurs parasites. Ils vont chercher de l'aide auprès des fourmis. Oui, vous avez bien entendu des fourmis. Ce comportement très surprenant consiste, pour l'oiseau, à s'installer carrément sur une fourmilière, à carter ses ailes, et à laisser les fourmis grimper partout dans son plumage. Pourquoi diable ferait-il une chose pareille? Parce que de nombreuses fourmis libérant une substance, l'acide formique, qui agit comme un véritable répulsif et insecticide natural. Ainsi laissant envahir par les fourmis, l'oiseau profite de cet acide pour éliminer ses parasites. Et le plus drôle, c'est qu'on observe parfois si bain de fourmis et le bain de soleil l'un après l'autre, comme deux étapes d'un même grand nettoyage. Quand on découvre ça, on se rend vraiment compte à quel point les oiseaux sont des petits génies de la débrouille. Et tant qu'on parle de petites astuces étonnantes pour rester propre, il faut absolument que je vous parle d'un autre riddle que vous avez sûrement déjà vu sans y prêter attention. Le bain de pausière. Oui, de la pausière. Regardez bien un moineau ou une message par une journée bien sèche, et vous le surprendrez peut-être en train de se rouler frénétiquement dans la terre ou le sable, en battant des ailes pour s'en couvrir tout le corps. À première vue, on se dit que ce drôle d'oiseau est en train de salir son joli plumage. En réalité, c'est tout l'inverse. Cette pausière très fine agit comme une éponge naturelle. Elle absorbe le surplus de graisse sur les plumes et garde une bonne partie des parasites qui s'y cachent. Et le plus malin, c'est qu'on voit souvent les oiseaux enchaîner un bain de pausière puis un bain de soleil, comme deux étapes d'une même routine de toilette. La pausière délogue, le soleil débusque, et le bec termine le travail. Quand on assemble toutes ces pieces les unes après les autres, on comprend que ces petites bertes ont mis au point une véritable trousse de soins, entièrement gratuite et toujours à portée d'aile. Tout cela nous amène à une vérité magnifique. Si simple oiseau, italé au soleil dans votre jardin, que vous avez peut-être croisé des centaines de fois sans y prêter attention, est en réalité en train de prendre soin de lui d'une manière incroyablement sophistiquée. Il n'a pas de miroir, pas de produits, pas de docteur, pas de pharmacie. Il a juste son instinct, son bec et le soleil. Et avec ces toitils tout simples, il parvient à entretenir son corps, à s'y protéger des maladies, et à rester en vie saison après saison. Quand on prend le temps de comprendre ce qui se cache derrière ces gestes si banals en apparence, on n'y peut s'empêcher d'être émerveillé. Maintenant, vous posez peut-être une question très importante. Comment faire la différence entre un oiseau qui prend tranquillement son bain de soleil et un oiseau qui est réellement en détresse? C'est une excellente question, et la réponse est plus simple qu'on ne le croit. Un oiseau qui profite du soleil et l'air détendu. Ses plumes sont volontairement ébouriffées, sa posture est ouverte et régulière, et dès que vous approchez d'un peu trop prise, il se redresse d'un coup et s'envole sans le moindre souci. À l'inverse, un oiseau vraiment mal en point reste souvent tassé sur lui-même. Le plumage gonflé en boule, les yeux fermés, incapable de s'enfuir même quand on l'approche, parfois avec une aile qui pend de façon anormale. Dans le doute, le mien est presque toujours de l'observer à distance pendant quelques minutes. Nous fois sur dix, vous le verrez si relever et repartir comme si de rien en était.
Et si vous voulez vraiment metter touts les chances de votre côté pour assister à ces spectacles, guettez les matinées en soleil, surtout just après univers, quand les oiseaux adorent si sature et si réchauffer en même temps. C'est le moment parfait pour les surprendre, ailes grands ouvertes. Alors la prochaine fois que vous verrez un oiseau allongé en plein soleil, les ailes déployées et le bec ouvert, ni vous inquiétez surtout pas pour lui, ni le dérangez pas non plus. Vous êtes simplement en train d'assister à un moment précieux, une scène de soin que les oiseaux répètent depuis des millions d'années. Prenez une seconde pour l'observer, et savourez le fait que vous savez désormais exactement ce qui se passe sous vos yeux. Vous faites maintenant partie des rares personnes qui comprennent vraiment ces petits secrets du jardin. Et vous avez-vous déjà surpris un oiseau en plein bain de soleil chez vous? Quel oiseau était-ce, et quel drôle de position avait-il prise? Racontez-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos observations. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à partager avec un autre amoureux des oiseaux. Qui sait, peut-être que demain matin, vous serez le premier de votre rue à reconnaître ce comportement fascinant dans votre propre jardin.